wetu, tumshukuru rais wetu kwa kuimarisha sekta ya kilimo. Wakenya tuepuke janga la njaa. Shuleni, pahali ambapo wanafunzi hupata maarifa ya kila aina ya kuweza kuendeleza nyanja tofauti za maisha yao ya usoni. Mojawapo ya nyanja hizo ni kuweza kujikimu kifedha, kilishe na mahitaji mbalimbali ya kimsingi ya maisha. Kufikia mwaka wa 2020, nchi ya Kenya ilikuwa na shule zaidi ya 30,000 za msingi na mamilioni ya wanafunzi. Wanafunzi hawa ni nguzo muhimu kwa kusambaza maarifa na ujuzi muhimu katika jamii. Hili ndilo lengo kuu serikali ikiongozwa na Rais Uhuru Kenyatta ilikuwa nalo alipokuwa anafufua mfumo wa 4K Club na vikundi vya wanafunzi wa shule za upili vya Young Farmers Club. Makofi wanapozidua sasa. 4K Club ni klabu cha wanafunzi kilicho na mwito wa vigezo vinne ambavyo ni 4K Club, kuungana kufanya kusaidia Kenya. The rebranded 4K Clubs model will build the capacity of our youth to be at the core of our country's food and nutrition security. 4K Club ni mfumo uliokuwepo miaka ya 80 lakini ukafifia. Kadri ulivyofifia ndivyo nchi ilivyoendelea kuzorota katika kuwa na chakula cha kutosha. Mojawapo ya sababu za kufifia kwa 4K Club shuleni ilikuwa ni pamoja na when you would fail in your classroom, the most common utterance was, if you don't read, you'll end up being a farmer, you'll end up being in the farm. So again, it was a collective bad effort, as I may say. Zamani imeonekana kama kwamba agriculture ama mambo ya kilimo ni kama mambo ambayo yanafanywa na watu ambao hawajasoma. Lakini hiyo sio kweli. Kilimo ni biashara. It's a profession, it's a career like any other. And for that reason, our children need to be given an opportunity. Our children need to be given a platform where they can be able to showcase their talents. Vilabu hivi vilivyofufuliwa na Rais Kenyatta vina maudhui kama miradi ya kilimo, kulinda mazingira, sayansi na uhandisi, afya na lishe bora na pia uzalendo. Just calling the young people to be involved to build Kenya, our country Kenya. So the positive youth development model is we want to use these pillars to also build a holistic child. Welcome to 4K Club. Thank you. Rais alitoa agizo kuwa kila shule ya msingi itekeleze mfumo huu, kwani una faida tele kwa wanafunzi na jamii kwa jumla. Kwanza, unasaidia kuongeza maarifa zaidi kwa yale wanayosoma darasani. In this club, I can say I didn't think that I would do that farm work, like digging somehow. But when I came here, at least I have something I gained for growing their crops and also here rearing the rabbits and also feeding them. I started rearing some seedlings were given there for strawberries. Just not a big farm. Just I took a gunia, I put some soil over there and I start planting those over there. Kule nyumbani pia hapa shule nilikuwa sana siangalii mambo na uchafu hapa shule, lakini sasa hivi toka niingie kwa hii 4K Club nimeanza kuona umuhimu wa mazingira. Wale wana join preschool wanaingiza 4K na environmental club. Those two clubs are must for each and every child. Tunataka watoto, kila mtoto akiingia kwa hii shule, apart from skills zile na masomo ya class ya darasani, ni lazima sasa hata yeye apate skills zingine za out of class. Vile wanafunzi hawa wenye furaha, mafunzo wanayopata kutokana na kuwa memba wa 4K Club inawasaidia katika kuwa na nidhamu wakiwa shuleni na hata nyumbani mwao. Watoto wengine kwa kuwa na ile tunaita surplus energy, kwa kuwahusisha tumeona hata karakta yao ikibadilika ama tabia yao ikibadilika, na tumesikia kutoka kwa wazazi kwamba hawa watoto hata kule nyumbani wamebadilika kiasi. So nimemwona akiwa anashughulika, anatafuta chakula,
kama kuna any symptoms zenye anataka kuona kama ni za ugonjwa ananiuliza. Alafu ninaona kuna tamaa pia ya kufanya kile ambacho wamesoma, hasa kwa the Young Farmers Club kule shuleni. Kutoka nyumbani Saturday na najua endi kusoma na kuja tu kuweka mti maji. Hiyo ni kitu kingine, si an achievement Ni mtoto amejitolea. Sawa, kadri anapoendelea kujitolea, si anaendelea kukua na hiyo kitu kwenye akili in future. Havile tunao encourage. Manufaa mengine yanayopatikana kwa kuwa kwa 4K Club ni ujuzi wa kulinda mazingira. Mojawapo ya sera ambazo Rais Kenyatta ametilia maanani zaidi. We recognize that climate change is escalating and complicating new and old conflicts throughout the world. The world risks facing a global catastrophe unless leaders shift gear on climate change. We need to urgently implement bold mitigation and adaptation measures to avert the looming crisis. It is the least that we can do to bequeath a peaceful and sustainable planet to future generations. On climate change, our school is in an arid environment. But when you look at it, even when it is sunny, now the trees, it is evergreen. It is evergreen. There are so many trees, hardy trees because we have planted the trees that are hardy, that are adapted to this environment. So they are evergreen. If you look around, the trees are even now they are green, and it has been dry for about 6 months. By just feeding it with a little water, the water that we use in the school for cleaning, without the tree not to just waste it, but to pour on the grass and to water the trees. Huku kwenye 4K Club ni tofauti, maana bali na kufanya usafi, tunajifundisha mambo mengi kama different types ya miti. Kuna wanyama pia, kuna wanyama, tumejifundisha wanyama wengine ambao wanapatikana kwenye mchanga. Afu jinsi ya kupanda miti tofauti. Trees we planted because we found that they make the place very beautiful and smart. And if they are not there, then soil will be swept away. So to take care of erosion. Miti tunapanda, na hii miti tunapanda tunaongeza ile percentage ya forest acreage in Kenya, because as at now iko low, haifiki 10%. So kama shule zinaweza, kila shule iweze kutengeza forest yake, ndio tukichanganya hizo zote, I'm sure kama utafika 10% utafikia karibu sana. Wanafunzi ambao ni wanachama wa 4K Club hupata maarifa kuliko wenzao ambao sio memba. Ujuzi huu huweza kutumika shuleni hadi nyumbani kama wanavyokiri wenyewe na kuthibitishwa na walimu na walezi wao, kama anavyoeleza Bwana Paul Wataka kutoka Nakuru. Kwanza kabisa nashukuru kwa kile ambacho Dennis amepata shuleni, maana kila wakati akija kukiwa na project yoyote ambayo amesoma shuleni, yeye huja alafu twazungumza na yeye, ananielezea vile ambavyo angependa, at least ili kwamba kumuona vile ambavyo ako active na kuweza kujua kwamba ni kitu gani anakisoma shuleni, kile ambacho akileta hapa nyumbani pia kitamsaidia. Upande wa soya tumefundishwa hauwezi panda soya pamoja. Nafaa uweke space ndio iweze kunawiri. Viazi vitamu hauwezi weka kwa udongo hivi. Lazima uweke maize stalks chini ndio viazi viweze kutoka vizuri vitamu. Na ile kitu ya kwanza tunataka pia kuachieve na 4K Club ni kuhakikisha kwamba ile kitu mtoto anasoma kwa darasa, pia hiyo ujuzi wapeleke nyumbani, wafunze wazazi, na pia useme wako na kuku anataga mayai, pia wanaweza anza kuuza hii mayai na wakakuwa na pocket money ama something. Na wanavyokuwa wakubwa wanaanza kuona hii ni kama an enterprise ambayo inaweza waandika. So mimi nimefurahia sana hapa kuona vile ambao watoto wako na special needs wanafanya, their capacity, what they can do, hata kupika,
imenifurahisha sana, and this is something that needs to keep on being supported so that it can thrive further. Kilimo ni nguzo ya uchumi wetu, tumshukuru Rais wetu Uhuru kwa kuimarisha sekta ya kilimo. Wakenya tuepuke janga la njaa. Jina langu ni Rihan Janet. Ninatoka katika shule ya Moi Nyeri Complex na mimi ni wa darasa la 5 ni Leon. Mimi ni member wa 4K Club. Kwetu ni kiganja na mimi husaidia mama yangu na nyanya yangu kupanda mimea kama vile viazi vitamu na hata pilipili. Home is Ishiara. There, when me am at home, I do work a lot, planting different things, just like the teachers have taught us here in school. Even there are also chicken there. I also take care for our chicken by giving them water, giving them food. Time they are sick, I make sure they are given medicine. So I always look at them. I collect the eggs and share them amongst the children at home in the family. Some of my students have benefited greatly. Like once we have a nursery bed, then I've given some of them the seedlings and they grow the seedlings at home. Some of them come from very humble families and they use it for their feeding at home. I have students with rabbits at home. I have others who have started the growing of the crops in their homes and they're doing well. Kama mjuavyo, nchi yetu saizi hatuna kazi, kila upande unasikia tupewe kazi. Kwa hivyo tunafunza wanafunzi wetu kujitegemea maisha ya usoni. Sio tu vile ati wanafanya hapa inaishia hapa. Wengi wao ukiwatembelea utawapata ni wakulima hodari. Ukulima unaofanywa shuleni waweza kuonekana kuwa mdogo, lakini unasaidia baadhi ya shule kupiga hatua katika kutimiza malengo na maudhui ya 4K Club na Young Farmers. Mfano ni kama kuwa na lishe bora kwa wanafunzi. Lishe bora husaidia kupigana na magonjwa mbalimbali kwa wanafunzi wenye umri mdogo. The rebranding of the 4K clubs is a response to the need to align our agricultural policies and programs to the dynamics of a fast-changing society, powered by the innovations, creativity, and talents of our young people. Good health starts with eating well. And if good health starts by eating well, that's what we are supposed to do as the adults. That's what we are supposed to do together with these learners, so that we can support them in every endeavor, so that their health is good, so that their living is good. And by so doing, I believe in one way or the other, we are supporting our president. Na pia kuona ile kitu ambayo His Excellency the President anataka kuona ikifanywa inafanyika na imechukuliwa na the best stakeholders who are the children themselves. So hii ni ishara ya kwamba tukiendelea hivi watoto wote waanze kuhusika kwa hizi activities wakishikiliwa na walimu wao, tutafika kwa ile lengo letu la kukua food and nutrition secure. We have nice things like sweet potatoes, bananas, pawpaws, and we eat a lot, and we share also. We share the eggs that they lay, and we eat, and we don't feel hungry because of them, and it is nice to have them. Kuwa na chakula cha kutosheleza nchi na Wakenya wote ni mojawapo ya vigezo vinne vikuu vya Rais Kenyatta vinavyojulikana kama the Big Four. Ujuzi wa kilimo wanaopata wanafunzi katika 4K Club ni njia mwafaka ya kuhakikisha kuwa hata siku za usoni Kenya itakuwa na nafasi njema kuwa na chakula cha kutosha. But what I'm mostly happy about is seeing that this one is being championed at the highest level of leadership. There's no higher level than that of the president. And our president finding the need of championing a food security agenda from the point of a child, I think that is quite transformational and very futuristic. To our patron, the president, we are happy for you reviving the Young Farmers Club and the 4K Club in the schools. It is a good venture
both for the students and also in our society. It will ensure that there is food security in the country. And see now we are able to feed our children from our farm. We don't buy fruits. We feed from what the farm produce. For us are there, they feed on them. And we go to the chicken project, and so we are able now to give our children eggs from our poultry project. We want to continue and make it a culture and create a movement of young people, because we can't feed ourselves if our young people are not involved in producing food and feeding their families when they have them and feeding the nation. Okay, I can tell the president that now we are not hungry anymore and we are having a lot of food to eat. For example, sweet potatoes. Sometimes it is dry, and irrigating the sweet potatoes and other things, sometimes it is impossible. And after we do that, we normally share what we get from the farm. Ujuzi na maarifa wanayofunzwa wanachama wa 4K Club na Young Farmers zinaambatana unyo kwa unyo na mtaala wa elimu wa CBC. Hii ni kutokana na kufanya mambo kwa vitendo, kinyume na ilivyokuwa njia ya nadharia pekee hapo awali. 4K Club inaingiliana sana na CBC because ukiangalia agriculture ina mambo mengi sana. Mfano ukiangalia pale, utaona ni kumezungushwa na watoto wamejizungushia pale. Ile ni CBC. Kuna kulima. Wanajua kuna kulima. Wametengeneza scarecrows. Mimi nikilima mimea yangu ikimea, nahitaji kuwa na scare to scare away the birds, kitu kama hiyo. Naona. So naona iko pamoja. Imetusaidia sana kwa sababu kuna wanafunzi wengi kama sisi tulikuwa tunajaribu kuzifanya nyumbani, lakini tulikuwa tunafanya kwa njia ambayo si sahihi. Lakini wakati tumekuja kufanya hapa hivi, walimu wametusaidia na jinsi ya kufanya kazi hiyo. We have also another subject called ornaments, and we do beadwork. And majority of some of them who are able to make these items, they have also assisted their parents buying the school uniform. Like Joyce, the time that she took that responsibility of rearing chicken, she has really tried. We got the position 1 for the best cook and also for the best hen during the Kafiroini show, and we are given trophy. And she is the one who had done that work. I thought it was wise for me to start the Young Farmers Club so that I could help them to utilize the theory that I have taught them so that we can work it practically in the field. Wanze hii club ya 4K ndio maana watapata pesa kwa shule na mazingira yao yawe safi, wasije wakanunua chakula wako wanavuna kutoka shambani mwao. Nikikuwa mkubwa ningetamani kuwa mkulima kwa sababu ukulima unanisaidia kwa mambo mengi kama vile kupata pesa za kulipa karo ya shule na kama chakula yangu ya maishani. Cha kutia moyo ni kuwa kuna baadhi ya shule zinafanya miradi na 4K Club na vile Young Farmers, na mapato inayotokana na mavuno wanaitumia kukidhi mahitaji ya wanafunzi wasio na uwezo wa kulipia mitihani, ingawaje malipo yanayohitajika huwa kidogo sana. Tunawakaangia wanafunzi, wanakula baadhi ya soya ambayo tumevuna, wakati mwingine tunauza. Hawa wanafunzi sio wote wako sawa. Kuna baadhi ni orphans na hawajiwezi. Kwa hivyo unapata wanafunzi kadha hawana sare ya shule, imeraruka, haiko hali nzuri. Kwa hivyo tunajaribu kuangalia kwa madarasa wale ambao tunaona kweli hawa wameathirika sana. Tunawasaidia, tunawanunulia sare. Pia hapa shuleni kuna ile lunch program. Kuna wanafunzi hawaendi nyumbani saa ya lunch kukula chakula. Kwa hivyo kama ni soya ama tukishauza, tunanunua maharage, tunanunua mahindi, tunawasaidia. Na hata pia yale maharage pia sisi huwa tumepanda, kama tumepata mavuno mazuri pia we supplement also, wanapikiwa lunch. Kwa upande wake, Rais Uhuru Kenyatta amejitolea mhanga kuona kuwa mfumo huu wa 4K Club umesimama na unaendelea ipasavyo hata miaka ya usoni.
Anafanya hili kwa kushirikiana na washikadau tofauti na kuweka sera zitakazosaidia kuimarisha mfumo huu na kuweka takriban shilingi milioni 250 ili kupiga jeki 4K clubs. Vile kuna tuzo za rais za shule zitakazofanya vyema kwa 4K club. Hizi zikiwa tu njia za kutia moyo watakaotekeleza agizo lake na kuwapongeza wanaotia fora. County governors will remain committed to expanding programs to securing the future youth farming community. An instruction was given that before the school management buys any produce from the market, they need to prioritize that of the 4K clubs. Headmasters, mjue kutoka leo muanze kupanga, mtaanza kununua mboga na vyakula vingine ambao hao watoto wanakuza, na hiyo ndio itakuwa school feeding. Mkianza kwenda kununua kwa masoko, hao watoto ndio watauzia sasa. Si ndio hiyo? So it's forming part of the nutrition within the schools. The clubs are able to earn some money to sustain themselves, to reinvest back in the farms. Hata hivyo, walimu na wanafunzi ni wenye shukran kemkem kwa Rais Uhuru Kenyatta kwa kufufua mfumo wa 4K Club na Young Farmers Club kote nchini. Wanafunzi wote, hata wale wanaoishi na ulemavu wa aina tofauti, wameonyesha kiu, ari na hamu ya kupata maarifa ya kazi ya mikono yao wenyewe. Wanaridhika zaidi kwa kuona matokeo ya kazi ya miradi tofauti wanayojihusisha nayo. Kwanza kumshukuru kwa kuleta hii club kwanza. Namshukuru, na pia ningependa aendelee na mradi ambao umeanza ili tuweze kuendelea conserve environment. Tunashukuru sana President kwa sababu ya kulaunch hiyo project ya 4K kwa mashule, kwa sababu inawapatia wanafunzi avenue ya kuweza kuexplore hizo activities za 4K ambazo zina enhance maisha yao kuwa mazuri zaidi baadaye. Here in St. Luke's School, the deaf Embu County, we have mangoes and pawpaws. Uhuru, President of Kenya, come. You are welcome to come to our school. It's the best. You have the mangoes. They are very sweet. Very sweet. You are welcome. Pawpaws and mangoes, they are very sweet. Asante Rais Uhuru Kenyatta kwa kufufua 4K Club. Kilimo ni nguzo ya uchumi wetu. Tumshukuru Rais wetu Uhuru kwa kuimarisha sekta ya kilimo. Wakenya tuepuke janga la njaa. Kenya hatuna budi kusema ukweli.